Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Bruno Volpe, ingénieur technico-commercial chez IDIL Fibres Optiques et je suis le distributeur exclusif en France des modules du fabricant hollandais Confocal.nl. Je vais vous présenter en français les spécifications techniques de leur nouveau GAIA, qui est un module confocal pour l'imagerie haute résolution avec la performance de pouvoir imager sans perte de confocalité profondément dans l'échantillon. Et ma collègue, Janine Cravot, biologiste et spécialiste applicatif, va vous décrire en anglais les images obtenues avec le GAIA sur différents types d'échantillons. Cette présentation va durer une vingtaine de minutes et nous terminerons avec vos questions que vous pouvez poser directement de vive voix en ouvrant votre micro ou en écrivant dans le chat. Tout d'abord, voici un bref aperçu de leur portfolio qui comprend deux gammes. Les rescanners à pinole pour obtenir une résolution optique déconvoluée optimale de 120 nanomètres et les rescanners à fente pour une vitesse d'acquisition rapide jusqu'à 75 images secondes. Tous ces modules intègrent des pinoles ou des fentes fixes, tandis que leur nouveau GAIA intègre, lui, un pinole à section variable permettant d'imager en mode haute résolution, quel que soit l'objectif utilisé, faible ou fort grossissement, petite ou grande ouverture numérique. Je vais commencer par vous expliquer la technologie REscanner commune à tous ces modules, en commençant par le principe connu d'un confocal classique. Comme on peut le voir sur l'image ici, on a un laser en vert qui vient exciter point par point un échantillon placé au plan focal du microscope via un scanner, et la lumière de fluorescence descannée dirigée en rouge vers un pinole derrière lequel on a placé un détecteur PM. Dans cette configuration, la limite de diffraction du pinole impose une résolution optique latérale d'environ 240 nanomètres. Voici la solution optique élégante mise au point et brevetée par Confocal.nl. On conserve exactement le même chemin optique du confocal classique en amont du pinole, mais en aval, on remplace le détecteur PM par un second chemin optique identique mais inversé. Ce second scanner vient alors rescanner la section du pinole sur une caméra. Les deux scanners, en amont et en aval, sont parfaitement synchronisés sur un plan temporel. Notez que sur le chemin présenté ici, les amplitudes angulaires des deux scanners sont identiques et le résultat sera donc une résolution optique inchangée de 240 nanomètres d'un confocal classique. Mais en augmentant l'amplitude du second scanner par rapport au premier, on aura alors sur la caméra une image agrandie avec deux points proches séparés spatialement. Visualisons maintenant ce résultat d'un point de vue géométrique en comparant les deux points à gauche scannés sur l'échantillon par le premier scanner et les deux points résultants à droite rescannés par le second scanner sur la caméra, avec cette fois une amplitude angulaire augmentée d'un facteur 2. Tous ces points se déplacent à la même vitesse, mais ils sont découplés spatialement d'un facteur racine de 2, soit 1,4, permettant ainsi d'atteindre une résolution de 1,4 fois 240 nanomètres, c'est-à-dire 170 nanomètres. Pour les personnes qui souhaitent en apprendre plus sur cette méthode de rescanner, je tiens à leur disposition une note d'application technique avec des formules optiques détaillées. J'insiste sur le fait qu'avec cette nouvelle technique, il n'est pas nécessaire de réduire la section du pinole pour contourner la limite de diffraction, rendant cette technologie très sensible, très efficace, avec un excellent rapport ciel-sur-volume, ce qui permettra de réduire considérablement la puissance laser apportée à votre échantillon biologique vivant, de pénétrer plus profondément l'échantillon sans perte de confocalité, et donc de pouvoir imager en haute résolution à des profondeurs de plusieurs centaines de microns. Ma collègue Janine va illustrer plus loin ces deux avantages à l'aide de différents échantillons biologiques imagés avec le GAIA en profondeur. Une illustration du pinole variable sélectionnable par logiciel qui se trouve donc à l'intérieur du GAIA. Une dernière question technique que je voulais mettre en avant, c'est que le GAIA permet d'imager en haute résolution sans perte du fil d'option. Ainsi, l'image visualisée en
en champ plein sur la caméra se superpose à celle rescannée en haute résolution. Terminons cette partie technique avec un tableau récapitulatif. On utilise donc sur ce système une caméra CMOS qui est bien plus efficace qu'un TR, plus sensible, et qui permet aussi de détecter dans le proche infrarouge jusqu'à 1100 nanomètres. On a donc une résolution en brut de 170 nanomètres, et avec cette technique de rescanner, on obtient sur la caméra une image pure optiquement. C'est pourquoi on va pouvoir la déconvoluer très facilement et en temps réel, juste en connaissant l'objectif utilisé. Et on va pouvoir comme ça améliorer la résolution optique latérale jusqu'à 120 nanomètres. Le field of view est donc large de 18 mm. La vitesse d'acquisition donc sur ce modèle est de 3 images secondes en 512 par 512, 30 images secondes. Sur les modèles RCM1, RCM2 qu'on a vu au début du portfolio, on est plutôt à 1 image seconde. La plage, donc, comme je vous indiquais, donc, qui permet d'aller du visible jusqu'au proche infrarouge. Donc ça peut être intéressant pour utiliser un laser dans l'infrarouge et encore pouvoir pénétrer des tissus plus profondément. Le logiciel utilisé, c'est Micromanager. On peut aussi avoir en option donc, des logiciels de déconvolution. Il y a aussi une particularité très intéressante pour l'utilisateur, très pratique au niveau de l'utilisateur, c'est qu'on va pouvoir, donc sur les modèles RCM1, RCM2 à l'aide d'une manette, mais sur le modèle Gaia par soft, pouvoir sélectionner un miroir de contournement du chemin optique à l'intérieur du Gaia pour imager directement ce qui sort du microscope sur la caméra. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir utiliser en champ plein ou en mode épifluorescent votre microscope, visualiser l'image avec la caméra et puis activer le mode rescanner pour passer en mode haute résolution. Donc c'est très pratique. On peut switcher de l'un à l'autre très facilement. Donc avec une manette manuelle sur les RCM1, RCM2 et par soft avec le Gaia. Pour le pinot, donc on a une version du Gaia avec un pinot fixe. La raison est que pour certaines applications, les clients veulent utiliser toujours les mêmes objectifs. 100, 60 ou plutôt 30, 40. Donc dans ce cas-là, on peut utiliser une forme fixe judicieusement choisie, suivant l'objectif habituellement utilisé par le client. Sinon, comme je viens de vous le montrer dans cette présentation, on aura donc le pinole variable qu'on va pouvoir sélectionner la section du pinole en fonction de l'objectif utilisé. Ma collègue Janine va revenir sur ce point juste dans une slide suivante. Enfin, on a aussi donc sur la caméra on a un filtrage évidemment à l'allée du laser et on a aussi la possibilité d'avoir donc sur la caméra un filtrage retour, une roue à filtre qui va pouvoir donc permettre de filtrer le signal de fluorescence. Donc ça c'est aussi optionnel dans certaines applications. On n'a pas forcément besoin de ce filtre supplémentaire. Pour d'autres applications, par contre, ce sera nécessaire. Voilà. Tous les modules de la gamme Confocal.nl sont adaptables sur tout type de microscope, droit, inversé et même des modèles anciens. Voilà. Je voulais juste terminer la présentation technique avant de passer aux échantillons avec une information tarifaire. Donc le modèle Gaia Alpha, donc à fente fixe, il faut compter un budget de 100 000 €. Il comprend le module, bien évidemment, la caméra, le boîtier 4 lasers visibles, le logiciel, installation sur site, garantie 2 ans. Et le module lambda, donc avec le pinole variable, on sera autour de 140 000 € avec 4 lasers visibles plus un laser infrarouge, donc les optiques pour l'infrarouge, et bien évidemment la caméra, le logiciel, installation sur site, garantie 2 ans. Voilà. Ben moi, j'en ai terminé pour cette partie. Je propose maintenant de passer à la partie de ma collègue, en partie 2. Et puis, nous retrouvons à la fin pour répondre à toutes vos questions. Our previous RCMs, we had first RCM1, then RCM2, and Gaia comes with a few upgrades. The larger field of view is one of them. Then is also great for is optimized for near infrared. So and besides that, it also comes with a filter wheel. Again, like Bruno explained, Gaia comes in 2 versions. The alpha version, you have a fixed pinhole,
But in the lambda versions, you have a choice of 5 pinholes that can be adapted or can be chosen depending on which objective you would like to use. As Bruno explained, the size of the pinhole in our systems, due to our REscan technology, is decoupled from resolution, meaning that you can actually leave the pinhole a little bit open to allow more light to be projected on the camera, and that will only control light intensity on the camera and confocality, but will not affect resolution. What you see here is like through 3 different images taken with 3 different pinholes. In the left, you have a smaller pinhole where you clearly see that the image has not a lot of a reduced amount of light. Then the optimal pinhole, and or when you actually leave the pinhole too large, what you end up losing is the confocality. The optimal one that you should choose depending on which objective, and on the chart to the left you have the different objectives where you can select which pinhole fall into that spectrum optimally to that objective. What you would like to look for is a pinhole that is 1.5 area units, and that will give you optimal confocality and signal. It's the best compromise of both. Okay, so when we say that Gaia provides higher resolution, we compare it to the conventional point scanner, and which has a 240 nanometer resolution. And Gaia gives you a 40% increase on that of 170 nanometer resolution. But in fact, what does that mean? In practice, what do you gain as a scientist to have higher resolution? Well, here we have a comparison. On the left, you have an image of Z-stack of a Drosophila oocyte, and where you have stained tubulin. And this is a 561 channel. What you're seeing here is what you are able to see with the conventional confocal in the terms of resolution, and what Gaia provides. You see sharper images. You actually, here is just a plane. Actually, this is a good example that with Gaia, while you would conventional confocal, especially in very deep, dense samples with in the middle of thick tissue, and here is not very thick, but it's very dense, you cannot distinguish individual microtubules on the left sample, but Gaia provides you to do that. This was samples provided by Vladimir Gelfand, and funny enough that these images were taken at a conference, so without in a setup that we didn't have optical table, and still we were able to image Gaia these microtubules and acquire these beautiful images. And it was very indeed very rewarding to hear from the scientist itself that he hasn't seen microtubules with this resolution before, which is great. All right, so because you are able to open the pinhole a little bit longer, you are, sorry, Teams just decided to play a trick on me. Yeah, so because you leave the pinhole a little bit open, you are able to collect more light at a detector, in this case a camera, or all our technologies are camera-based. That means that you can reduce the laser power dramatically, allowing you to get way less phototoxicity compared to a conventional confocal. And this is optimal then if you want to do long-term imaging of live cells or live specimens. So again, Gaia is great and it's optimal for live cell imaging, giving you low phototoxicity and ensuring cell viability. This image, this is a video of EB3, so it's the microtubule tips growth, and this is 200 frames, an interval of 2.7 seconds, and you can see that resolution and the signal was not bleached over time, even after 200 frames, and we were able to track all of this microtubule growth at super resolution. Okay,
A good thing about Gaia, because it has a larger field of view, it's also optimal for lower mag objectives, meaning that you are not, when you think about super resolution, usually you go for super high-end systems where you are stuck with higher magnification objectives. With the case of Gaia, also due to all of its optics inside, that it gives you a higher resolution without any processing, it is also optimal for lower mag. So here is an image of, this is a full field of view, what you would expect with a 30x. This is done with 30x silicon objective, and this is just zoom in. It's just zooming in into the image, and you can still see lots of details in the micro tools. Therefore, like, you can save time by using, if you want to image like a large field of view, you can stick with a smaller mag objectives, which also these objectives have a larger working distance. So therefore, you, with the lower mag, you can also go deeper into your sample. In terms, okay, we are first talking about low mag, but of course, Gaia is also optimal for a higher mag. So here is a video of 100x. It is a human fibroblast, the same images you saw before. And what you're seeing here is that, yeah, the resolution you will get, obviously, if you go for a objective with higher NA and higher mag, that you will gonna gain a lot of details. Here is you're showing raw image, and then what you gain with, if you post-process these images with the convolution, and in our case we use different software. Here was done with Microvolution. Yeah, so what you gain is like with the convolution, you already have a good raw image, but with the convolution, actually, this is Tom 20, so you can actually see the membrane of the mitochondria, and here you see the microtubules even more in super resolution. Okay, when I told you that we are able to optimal if you want to image deep samples, that is because we are able to open a little bit the pinhole. That makes us very gentle. Therefore, we don't bleach the samples. And a problem when you go deep into your sample, especially when you use a point scanner, is usually you have to raise a little bit the laser power because light is scattered when you go deep. In the case of Gaia, the advantage of having the pinhole open is that you collect light even at are able to collect light even at deeper planes. Here you have a part of a portion of a fly head, and this was done with a 100x objective. This was, I guess, 50 micron deep, but you conserve all of these details. This image was rendered, and this is 3 different channels. Yeah, and all of these details are conserved. And that is part, so the previous video that you saw is a portion of this sample. Here it's a fly head, and one great thing about Gaia is its amazing uniformity. This is 561. This is a stitched image, meaning that it was several positions stitched together and tiled. And then we just rendered in 3D, and as you can see, you barely see any artifacts for the stitching. And this was done, yeah, also in depth. This was done with a 30x silicon objective with a smaller pinhole. So again, we adjust the pinhole according to the objective. But this is a video always amazes me. This is a zebrafish embryo. 4 days post-fertilization was a sample provided by one a student that was doing a master internship here, and he would bring live zebrafish to our offices, and he would image it. And we challenged him to image it with Gaia, like a full Z-stack, and we managed to acquire this Z-stack with 400 micron deep. And even after this whole acquisition, you could see, like, the video is now running, and as you can see here is just, these are the neurons of a zebrafish. What you're seeing here is calcium imaging, but all the neurons are highlighted here, motor neurons and nervous system. And then what you're seeing as you go
deeper in your sample, you start seeing the heart, and you can see that the animal is still alive in super resolution after 400 micron imaged. And yeah, that was amazing to see that the animal still kept on living and thriving. And again, this is a funny image. This is a spider. We don't come across with a lot of near-infrared samples, but fortunately in the office, we have some samples that can be used. And in this case, we collected the spider around in the office, and spiders are autofluorescent in the 785 channel. That's what you're seeing here. So we have 640. And 785, so it's optimized for near infrared. The optics of Gaia have been optimized, so you can combine 5 different wavelengths as you wish, and you can go from all the visible spectrum up to the near infrared. I think, Bruno, you want to explain this slide? Okay, so we finish, I think. Thank you very much, Annie, for the presentation. And feel free to contact me if you want to organize a demonstration or want to have more technical information or financial information of this product. And bye-bye, everybody. Au revoir à tout le monde.